హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు కౌజుపెట్ల కందనకాయ ఫ్రై చేయబోతున్నాం విలేజ్ స్టైల్లో. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి వీటిని నీట్గా క్లీన్ చేసుకుందాం. క్లీన్ చేసుకొని ఒక వేరే ప్లేట్లో పెట్టేసుకుందాం. ఇందులోనే కొద్దిగా పసుపు వేసుకుందాం, కారం ఒక స్పూన్ వేసుకుందాం, జీలకర్ర పొడి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకుందాం, గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ వేసుకుందాం, ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ వేసుకుందాం, దంచుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూన్ వేసుకుందాం, ఒక చెక్క నిమ్మరసం పిండుకుందాం. మొత్తం ఒకసారి ఈవెన్గా కలుపుకుందాం. ఆయిల్ కొంచెం యాడ్ చేసుకుందాం. ఒకసారి మొత్తం కలుపుకుని కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై సరిపడంత ఆయిల్ వేసుకుందాం. ముందుగా మనం మ్యాగ్నెట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్న కౌజు పెట్టి కందకాయని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం. సన్నని మంట కింద వాగినంత ఒకసారి కలుపుకున్నాం. ఫ్రై అయిపోయిన కౌజు పెట్ల కందకాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. మనం ప్లేట్లో తీసుకుందాం. చాలా బాగుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా ఉంటే షేర్ చేయండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అసలు ఎగ్దమ్ షేర్ అండ్ లైక్ సపోర్ట్ మై ఛానల్.